Okay, hey, recording has been started. So yeah. So hey guys, today we have Krishna with us. Krishna is actually a working data scientist, and so நேற்று ஒரு செஷன் போனோம், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி forgot to record. ஸோ இன்றைக்கி உள்ள செஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணாட்ட வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். ஐ வில் ஆஸ்க் கிருஷ்ணா வாட் ஹீ இஸ் டூயிங் அண்ட் நாம் எங்களோட பிளான்ஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு we'll also run through நேற்று நாங்கள் என்ன படித்தோம் அப்படின்றது, and then we will take on additional topics. Okay, so Krishna, good morning, and I know it's early morning so it should be a really good morning, and thank you for joining. Can you just give a small intro? நீங்கள் வந்து I know you are from Coimbatore, and ஒரு சின்ன intro about your journey to this point, and இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு flow, please. Right, sir. Most probably journey till now I will give. So இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது I just need advice from your side. Right. So என்னோட பர்சனல் சைடு ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா, I am 2019 graduate from BE Mechanical Engineering. So as usual, like every freshers, நான் ஒரு 6 months கிட்ட ஜாப்லெஸ்ஸாக தான் இருப்பேன். And then by situation, because lockdown was there, so by situation I moved into sales. ஸோ அப்போ வந்து டெக் சேல்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஹைரிங்கில் இருந்தாங்க. ஸோ ஐ மூவ் இன் டு சேல்ஸ், அண்ட் தென் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் ஐ மூவ் டு பெங்களூர் இட் செல்ஃப், கண்டினியூங் தி சேம் எட்டெக். ஸோ அப்போ எட்டெக் அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் நாட் அ பர்மனெண்ட் கெரியர் சொல்யூஷன் ஐ ஃபெல்ட், பிகாஸ் சர்டன் டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும், சர்டன் டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் அ கெரியர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ லாங் டேர்ம் அப்படிங்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் நாட் குவைட் குட். அண்ட் தென் அந்த டைம் தான் அந்த டேட்டா சயின்ஸ், டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பூமிங்கான செக்டர். ஈவன் டெக் வி ஆர் டீலிங் வித் த சேம். ஸோ அப்போ தான் ஐ ஃபவுண்ட் இன் டு டேட்டா சயின்ஸ், அண்ட் ஐ டுக் மை செல்ஃப் சர்டன் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அப்போ ஃபுல் டைம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல, பிகாஸ் மை கெரியர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை அப்ஜெக்டிவ், நான் படிக்க போகிற கோர்சஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அண்ட் அகெயின் இட்ஸ் அ பிளான் வாஸ் ட்ராப். ஸோ கரண்ட்டாக இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ வாஸ் இன் டு டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்ட், அஸ் யூ ஆல்ரெடி டோல்ட். நேட்டிவ் இஸ் கோயம்புத்தூர் இட் செல்ஃப், தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 4 months பேக் நான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹேட் பிளென்டி ஆஃப் டைம் அப்படின்னா, ஸோ நான் படிக்கிறதுக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பேரலாக அப்படியே போகுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது ஐ கேன் ஈஸிலி அடாப்ட் டு த கோச்சிங் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஈஸிலி அடாப்ட் டு த டைரக்ட் ஒர்க். நான் என்ன படிக்கணும்னு அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்படிங்கும்போது இது எனக்கு வந்து ரைட் டைமாக தோணுச்சு. ப்ளஸ் இப்போ இருக்க நான் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மெஷினரி CNC ஓரியன்டட் IoT பேஸ்டு சொல்யூஷன் கம்பெனி. ஸோ அதில் வந்து இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆஸ் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஸோ நான் வந்து இனிஷியலாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் லாட். டேட்டா சயின்ஸ்னால் என்ன கற்றுக்கிறதே கொஞ்சம் இப்போ தான் லாஸ்ட் 4 months இப்போ தான் ட்ரான்சிஷன் ஆச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு. ஸோ அப்போ ஒரு சில யூடியூப் டுட்டோரியல்ஸ், ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரி டேட்டா அனாலிசிஸ்னால் என்ன, அது எப்படி பண்ணுறது, ஒரு டேட்டா செட் கிடச்சதுக்கப்புறம் எப்படி அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது, ஸோ இதெல்லாம் நான் கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் உங்களோட வீடியோ ஆக்சுவலி பாப் ஆச்சு. அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு சில வீடியோஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் த வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆல்சோ இந்த வீடியோ இட்ஸ் செல்ஃப். ஸோ டேரெக்டாக அவங்களை பிங்க் பண்ணேன், டேரெக்டாக மல்டிபிள் டைம்ஸ் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி, அண்ட் ஹியர் ஐ எம். அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ லாங் ஜேர்னி. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் கெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க. So I was proud to be here. Sure. So okay, thank you for that introduction. And yeah, நான் already plan பண்ண மாதிரி it's not going to be like 1 month or 3 month course. We are going to go deep into the concepts. Okay, so we are going to start with statistics and அப்படியே கொஞ்சம் அல்ஜிப்ரா, லீனியர் அல்ஜிப்ராலாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பேரலலி எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் டேட்டா அனாலிசிஸ், ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாமே பண்ணிவிட்டு, ஸோ பேசிக்லி லைக் ஈவன் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த டேட்டா அனாலிசிஸ் பார்ட், வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேட்டா கலெக்ஷன், டேட்டா க்ளீனிங், டேட்டா ப்ரிப்ரேஷன் பார்ட். ஏன்னா டேட்டா ப்ரிப்ரேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் டேட்டா அனாலிசிஸ்குள்ளே போக முடியும். ஸோ தேட்ஸ் வாட் our plan is. Okay. Yep. So well with that said, நேற்று நம்ம வந்து டேட்டாவை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ வி அண்டர்ஸ்டூட் வாட் டேட்டா இஸ். ஓகே, ஸோ டேட்டா சயின்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நேற்று வந்து வி வென்ட் த்ரூ, ரைட்?
So data science can be used in both positive and negative aspects. Okay, ஸோ இப்போ இந்த எல்லாம் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க செக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் செக்ஷன் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் நம்மளுடைய மெடிக்கல் ரிசர்ச் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சைட். ஸோ இப்போ நான் ஒரு மெடிசின் கண்டுபிடிக்கிறேன், அந்த மெடிசினோட இம்பேக்ட் என்ன, இஸ் திஸ் மெடிசின் giving the result which is desired to the end user அப்படிங்கிற வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைட். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராட் டிடக்ஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் டிடக்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you have to know which transactions are fraud even though there are like multiple transactions which are happening. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ராட் டிடக்ஷன்ஸுக்கும் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஸோ டேட்டா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இட் கேன் ஹெல்ப் யூ கிரியேட் சம்திங் அண்ட் இட் கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ டிஃபெண்ட் சம்திங். பட் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டேட்டா இஸ் லைக் டூ எட்ஜ் ஸ்வார்ட். நாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து முக்கியம், ரைட்? ஸோ லைக் ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு தட், அந்த ஒரு பர்சன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா? So that person got all the data from the class, right? So out of 70 people, he floated a questionnaire, and in the questionnaire it had all the information. So all he wanted was that information relevant to that particular girl, and he took it and he used it for a positive purpose. He got married and now he has kids, so there's no harm. What if it was someone with a malicious intent and they decided to do it, right? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸில் வந்து we have to be very careful with the data which we are handling. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ்புக்கை சொல்லலாம், ரைட்? ஃபேஸ்புக் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது இதை ஸ்டார்டட் அஸ் அ ஸ்மால் சோஷியல் மீடியா கம்பெனி. ஒரு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே மட்டும், கேம்பிரிட்ஜ் தானே, கேம்பிரிட்ஜ்குள்ளே மட்டும் ஒரு கேம்பிரிட்ஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சோஷியல் நெட்வொர்க். Then they expanded it to the entire US, and now it is a global company. Okay, right. And you are not paying anything to Facebook, and Facebook is not paying anything to you. Okay, but how are they making money? Right, so obviously they are making money, right? So how is this happening? Data. Exactly. So and even ipo just yesterday night or news vandadhu sir. So I read that Indian Standard News. So adula pathinga appadina so they officially agreed that Facebook is silently listening you. So microphone மூலமா they are listening you. They officially agreed now. So initially அது ஒரு rumor இருந்தது where okay, our phones are listening us or not அந்த மாதிரி. So now they officially agreed also. It came a new hot news. Oh, okay. So now I should uninstall Facebook from my mobile. Now these things are scarier. So you know Facebook got a progression, right? Facebook earlier when they came a social network, they didn't have a revenue model. Then they walked into the advertising revenue model. So it is like என்கிட்ட இத்தனை viewers இருக்காங்க, you can post your ads அப்படிதான் ஆரம்பிச்சாங்க. Then they moved into marketing. So ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போய்ட்டு நம்ம we gave them everything. We gave them like எனக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காது, என்ன வேணும் வேண்டாம், இந்த பிராண்டு, இந்த கலரு எல்லாத்தையுமே we gave it to Facebook. So Facebook had your entire jadam, not only yours, your families as well. When we posted, we also posted mama and me ate idli அப்படின்னு சொல்லிட்டு tag பண்ணுவோம். So எல்லாரோட you didn't just give your data, you gave the entire world's data to them. So அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி தான் they started marketing, and then they started personalized marketing. ஓகே, அதுக்கப்புறம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் they started pushing brands, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைக் டேட்டா வந்து இட்ஸ் வெரி ஹியூஜ். ஓகே, அண்ட் இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரே சேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் கிடையாது, ரைட்? ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்தோம் there are multiple types of data. We had Excel data, we had ஸோ டேட்டா வந்து என்ன டைப்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ப்ராடாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தோம். ஸோ யூனோ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நமக்கு ஸோ டேட்டா சோர்ஸஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது மல்டிபிள் ஃபார்மட்ஸ் வந்து எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், அண்ட் நவடேஸ் ஈவன் emojis are considered as data. People are talking with just emojis, right? Yes. Every emoji that is there in the social media is having a meaning, right? ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லேருந்து, இந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லேருந்து நமக்கு டேட்டாவை எடுத்துக்கிறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஆர் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த டேட்டா சயின்ஸ், டேட்டா மைனிங்,
ஓகே. ஸோ பேசிக்காக டேட்டா மைனிங் என்ன அப்படின்னா எனக்கு தேவையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சம்மந்தமே இல்லாதவற்றிலேருந்து நான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது. இட்ஸ் லைக் டிக்கிங் ஃபார் கோல்டு, ரைட்? ஸோ ஐ கேன் dig for gold, but it's not that every time I dig through it is going to be there, right? So there will be like tons and tons of sand which is pulled out, but there will be like I'll get if I am pulling 1,000 tons of sand, I may get some 0.5 kilograms of gold, right? But the point is that to get that 0.5 kilograms of gold, I had to take out that ton of data. Yes. Right. And the value, okay, so the value of the data actually depends on what you are searching for. So நம்ம அதே தான். So if you are a gold miner, that 10,000 tons of sand will be of no use to you. But if you are a construction company, that 0.5 kilogram of gold is not as important as the 10,000 tons of sand which you dug out, right? ஸோ ஒருத்தருக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா இன்னொருத்தருக்கு தேவையே இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் இன்னொருத்தருக்கு வந்து என்ன சொல் இதுதான் டேட்டா அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து இட் மைட் சீம் இன்சிக்னிஃபிகன்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா ரெலவன்சி, ரைட்? ஸோ யூனோ அதனால தான் ஃபேஸ்புக் வந்து எந்த டேட்டாவுமே வேஸ்ட் பண்ணுறதே கிடையாது. தே ஆர் ஜென்ரேட்டிங் பெட்டாபைட்ஸ் அண்ட் பெட்டாபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இன் த சர்வர். ஓகே, வை? ரைட். ஸோ எந்த டேட்டாவே வேஸ்ட் பண்ணாமல் இவ்வளோ தூரம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வர ரீசன் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் த வெரி சேம் திங் விச் வி ஆர் டிஸ்கஸிங். அது வந்து ஸோ தே வில் நெவர் நோ வாட் தே வாண்ட் ஆர் வாட் தே டோன்ட். அண்ட் வே the data science is progressing, right? With data anything can be achieved. Okay, so last week I was seeing Gopinath, nee na Gopinath irkarla, and he was conducting a round table conference with the hotel managers. Kolapasi ivar kuda irundar. You know what he's episode paakala. Yeah, you know what he said, the Kolapasi avar enna sonnar appadina in 10 years la, okay, with the help of data நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போகும்போதே I'll just conduct a non-invasive test. நீ உள்ளே போகும்போதே உங்களோட சுகரு பிபி எல்லாத்தையும் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு மெனு கார்டே நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறார். ஓகே, 10 years down the line. 10 years இல்லை, it's a few years down the line. We don't know if it's 10 years or whether it is 20 years, but few years down the line, that is what he is predicting. Okay. Well, that's the data, right? So let us say இப்போ இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து டயபெட்டிக் கண்டிஷன், ப்ரீ டயபெட்டிக் அண்ட் டயபெட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் லைக் மோர் ப்ரோன், ரைட்? அண்ட் என்ன சொல்கிறது, there are few groups which are more prone to other sort of diseases like பிபி இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கேஸ்ட்ரைட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தோஸ் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அதை வச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கிவ் தம் த ஃபுட். அண்ட் ஹவ் வில் யூ நோ ஓகே இந்த சுகர் லெவல் இருந்தால் இதான் ஃபுட் அப்படின்றதெல்லாம் இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது டேட்டா ஓவர் த இயர்ஸ். அண்ட் லைக் ஹீ செட் இட் வில் பி டன் ஒன்லி ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர். ஏன்? பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் த டேட்டா ரைட் நவ், தே ஆர் கலெக்டிங் த டேட்டா. அண்ட் யூ நோ ஜொமேட்டோ வந்து ஐபிஓ போனாங்கல்ல. Zomato is valued as 250 billion. Why are they just valued at 250 billion? Any idea? Basically, data company. Yes. Zomato is not any food delivery company anymore. எல்லாருமே Zomato வந்து ஃபுட் டெலிவரி கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் பேசிக்கலி a data science company. உனக்கு எப்போ பசிக்கும், உனக்கு என்ன சாப்பிடுவ, எவ்வளோ நீ செலவு பண்ணுவ, ஓகே, உனக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுத்தா உனக்கு பிஸ்னஸ் நடக்கும் அப்படின்ற அந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் ஜொமேட்டோ கிட்ட இருக்குது. ஓவர் த பாஸ்ட் 10 years or 15 years they have gathered all those information. ஓகே, இன்னைக்கு அதே எபிசோட் நீ நோட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஹோட்டல் இவர் சரவணபவனில் A2B அவர் சொல்லியிருப்பார். அவர் சொல்லியிருப்பார், அவன் வந்து 15 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது எங்ககிட்ட 4 பிரான்ச் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் பண்ணிக்குவான்னு கெஞ்சிக்கிட்டு வந்தான், நாங்கள் முடியாதுன்னு சொல்லி விரட்டி விட்டோம். இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் அவங்ககிட்ட போய் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? பிகாஸ் தே நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் த கஸ்டமர் வாண்ட்ஸ். ஓகே, கஸ்டமர்கிட்ட என்ன இருக்குது இல்லை, ஓகே இதுதான் என்ன சொல்கிறது, அவனுக்கு தெரியும். ஓகே, இங்கே உன்கிட்ட 40 கிலோவுக்கு தோசை மாவு இருக்குது,
இன்னைக்கு உனக்கு 20 கிலோ தான் விற்கும். ஸோ நீ என்ன பண்ண, உனக்கு 20 கிலோ வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ யூ பெட்டர் கிவ் அ 25% டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் செல் 35 kilograms. இந்த டெசிஷன் ஹோட்டலுக்கானால எடுக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்து நீ வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வேணும். யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ சிஸ்டம் விச் அனலைசஸ் இட். ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஹோட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். ஓகே, த சேம் ஹேப்பன்ஸ் வித் இ-காமர்ஸ், ரைட்? இப்போ அமேசானில் போய் நீ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குற அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் தட் தே வில் ஸ்டாப் வித் யூ பையிங் தட் ப்ராடக்ட் ஆடிங் இட் டு தே வில் ரெஃபர் யூ த ரிலவெண்ட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நீ அமேசானில் போய் ஷூ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணன்னு வையேன், கூகுள் போனாலும் உனக்கு அந்த ஷூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் வரும், ஃபேஸ்புக் போனாலும் அந்த ஷூ, எல்லாரும் அந்த இதுதான். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் பர்சனலைஸ் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா உங்களுடைய டேட்டா, உங்களுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் அந்த தோஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபை. ஓகே, அண்ட் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. எல்லா டைமும் நீங்கள் போய் உங்கள்கிட்ட அந்த கம்பெனி வந்து ஓகே இந்தாங்க இந்த கொஸ்டினை ஃபில் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்களா என்ன? இல்லை, கிடையாது. நோ, ரைட்? எனக்கு என்ன ஃபேவரட் ஷூ அப்படிங்கிறது ஃபேஸ்புக்கு ஆப்வியஸாக தெரியும். எப்படி தெரியும்? சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி, மை சர்ச் ஹிஸ்ட்ரிஸ். மேபி நான் ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணி வைப்பேன் இன் விச் ஐ எம் வியரிங் எ பர்டிகுலர் ஷூ. They would have tagged it, they would have analyzed multiple photos. எல்லா ஃபோட்டோஸ்லையும் அதே ஷூ நான் வியர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ which means that's my brand, that's a brand I'm using, which means I am a potential customer to those guys, right? So இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன், அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டான்றது நீங்கள் வந்து கோல்டு மைன் மாதிரி தான். யூ ஆர் லுக்கிங் இன் டு கோல்டு. ஸோ தேர் 1/2 கிலோ தங்கம் எடுக்கிறதுக்கு யூ மைட் ஹேவ் டு டிக் த்ரூ லைக் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் சாண்ட். நீங்கள் நினைக்கலாம் எதுக்கு இந்த 1/2 கிலோ தங்கத்துக்கு நான் இவ்வளோ இது எஃபோர்ட் பண்ணணும், பட் இந்த 1/2 kg ஆஃப் கோல்டு இஸ் ஒர்த் லைக் 100 times த வேல்யூ ஆஃப் புட்டிங் இன், ரைட்? அதுக்காக நீங்கள் வந்து எனக்கு இல்லை 1/2 கிலோ தங்கம் தான் வேணும், நான் ஐ ஒன்ட் கோ த்ரூ திஸ் சாண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் கோனா ஹேப்பன். ஸோ திஸ் என்டையர் திங், அந்த தங்கம் மண் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. ஸோ டு ஆன்சர் தட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டானா structured data is anything that has a structure associated to it. Mostly on the screen sharing is not visible. Oh, okay, sorry. Oh, இவ்வளோ நேரமாகவே ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகலையா? ரைட், சரி. ஜென்ரலாக இருந்தால் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ தெரியுது இல்லையா? ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அப்படிங்கிறது எனிதிங் தட் ஹேஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் அசோசியேட்டட் டு இட், ரைட்? ஸோ நாம் வந்து எந்த ஒரு டேட்டாலாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் என்ன சொல்கிறது டேகிங்கோட கொண்டு வரோமோ. ஸோ நார்மலி வந்து இந்த காலம்ஸ் ஆர் த டேக்ஸ் அண்ட் த ரோஸ் ஆர் த டேட்டா. ஒரு RDBMS எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ரைட், ஒரு ரெகுலர் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கும், அந்த டேபிளுக்குள்ளே மல்டிபிள் காலம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ரோஸாக இருக்கும். ஸோ திஸ் காலம்ஸ் ஆர் த டேக்ஸ் அண்ட் த ரோஸ் ஆர் த டேட்டா அசோசியேட்டட் டு தட் காலம். ஸோ எந்த ஒரு டேட்டாலாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட்டில் டேக் பண்ணி எடுத்து வைக்க முடியுதோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. எதையெல்லாம் உங்களால் டேக் பண்ணி எடுத்து வைக்க முடியலையோ அதெல்லாம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. ஸோ த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வில் பி இதெல்லாம் நேற்று நம்ம எடுத்த லிஸ்ட், ரைட்? ஸோ எக்ஸல், ஸோ யூ நோ த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ், ஓகே, தட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. டேட்டாபேசஸ், ஸோ எது டேட்டாபேசஸ் நீங்கள் எதில் போட்டாலும் இட் வில் பி ஸ்ட்ரக்சர், இட் ஹேவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை யூ கான்ட் புட் இட் இன் டேட்டாபேஸ், யூ ஹேவ் டு புட் இட் இன் அ ரெபாசிட்டரி. ஸோ தேட்ஸ் வேர் த பிக் டேட்டா கம்ஸ் இன். இங்கே தான் வந்து பிக் டேட்டா. ஹேவ் யூ ஹர்ட் இட்? எஸ், அது பிக் டேட்டான்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ பிக் டேட்டா அப்படிங்கிறது இங்கே தான் வருது. ஸோ இதுக்கு வந்து தேர் ஆர் லைக் மல்டிபிள் டூல்ஸ். ஹடூப் இருக்குது, ஹைவு. ஸோ ஹடூப் இஸ் பேசிக்லி த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் லேயர், ஓகே. அதுக்கு மேலே ஹைவ் query எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை எடுத்து மெட்டா டேட்டாவில் வச்சு query எழுதுறது. அண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து பிக்கு, ஸ்கூப்பு, ஃப்ளூம், காஃப்கா, ஜூகீப்பர், இந்த மாதிரி ஒரு தட்ஸ் என்டையர் பிக் டேட்டா ஈகோ சிஸ்டம். அண்ட் இப்போ நான் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து ஐ ஆக்சுவலி லாஸ்ட் அண்ட் அப்டேட் இன் 2019 அப்புறம் எனக்கு இந்த ஈகோ சிஸ்டம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. பட் இஃப் பாசிபிள் வி வில் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோர் தம். ஸோ நம்ம வந்து ஒன்ஸ் டேட்டாபேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா
அண்ட் இந்த பிக் டேட்டாக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வி வில் டேக் அ லுக் இன்டு இட் ரைட்டா. ஸோ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் தான். ஓகே, which is there in the entire unstructured data. So like I said, இந்த unstructured dataவோட பவர் நமக்கு இன்னும் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஒரு போயிங் 747 இல்லை, யூனோ போயிங் 747 ஃப்ளைட் ரைட், இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு போகிறதுக்குள்ளே இட் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் அரௌண்ட் 250 terabytes ஆஃப் டேட்டா. இந்தியாவில் டேக் ஆஃப் ஆகி யூஎஸில் லேண்ட் ஆகிறதுக்குள்ள 250 terabytes ஆர் மோர் மிஷின் லாக்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. இமேஜின் ஒரு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகுது, ஓகே, அது லேண்ட் ஆகிற வரைக்கும் உள்ள டேட்டா லெட் சே வி ஆர் ஏபிள் டு அனலைஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. உங்களால் ஒரு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆகுமா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிச்சோம் முடியும். ரைட், இமேஜின் த பவர். ரைட், ஸோ நீங்கள் எத்தனை ஃப்ளைட்ஸ் வந்து கிராஷ் ஆகுது, எத்தனை ஃப்ளைட்ஸ் காணாமல் போகுது, லைக் thousands of flights over the period of years காணாமல் போயிருக்கு. ரைட், if we are able to properly analyze them, and that's how these self-driving cars are doing. The self-driving cars are continuously transforming or transmitting data, and these data are being analyzed, right? Yes. So everything that is like you will be able to only learn by understanding. It can be either visual cues or kalam, or you can have to என்ன சொல்கிறது, ஏதோ ஒரு மெத்தடில் வி ஆர் லேர்னிங். இட்ஸ் சேம் வே வித் ஹியூமன்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஒரு குழந்தைய வந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இதுதான் காக்கான்னு காமிச்சேன்னு வையன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இதுதான் காக்கான்னு காட்டும்போது அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது. யூ ஷோ இட் 10 times, கருப்பாக இருக்க எல்லாத்தையும் காக்கான்னு சொல்லாது. அந்த இடத்துல அது காக்காவாக இருக்கலாம், மைனாவாக இருக்கலாம், புறாவாக இருக்கலாம், அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஏது. கருப்பாக இருந்தால் காக்கா. பட் ஸோ நாம் எல்லாம் என்ன சொல்லலாம், இல்லை அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ஆக்சுவலி தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்ரஸ் மேட் பை தட் கிட். பறக்குது, கருப்பாக இருக்கு, காக்கா. That's how your machine learning model will also identify. First, அது வந்து ஒரு ப்ராடராக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் டியூன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கிட்டுக்கு சொல்லணும், இங்கே பாரு, காக்கா இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். மைனா கருப்பாக இருக்கும், கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். புறா வந்து கருப்பாக தான் இருக்கும், அது வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும். இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு தெரியும், ஓ இந்த மாதிரி இருந்தால் இது வந்து காக்கா, காக்கா காக்கான்னு கத்தும், மைனா வந்து கீக்கின்னு கத்தும், புறா வந்து கத்தாது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மிஷின் லேர்னிங் மாடல் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் த சேம் வே. தேர் இஸ் சம்திங் கால் பேராமீட்டர் டியூனிங். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டேட்டாவை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கருப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் காக்கான்னு தான் சொல்லும், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு டியூன் யுவர் பேராமீட்டர்ஸ், ரைட்? Let us put an example here. நம்மளுடைய credit card fraudக்கே நம்ம வரலாம். Then we will go for this, the credit card fraud detection. சரியா? Earlier it is, let us say Manoj is using credit card for like past 10 years. Okay, so என்னோட every day I'll be spending around 10,000. Okay, every day I'm spending 10,000 in credit card. Okay, one day சடனாக நான் வந்து இட்ஸ் ரெகுலர் டிரான்சாக்ஷன், அன்றைக்கும் நான் வந்து 10,000 தான் என் கார்ட்லேருந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஐ எம் கெட்டிங் எ கால் சேயிங் சார் தேர்ஸ் அ ஃப்ராட் அலர்ட். On what parameters they can flag a transaction which is happening regular volume, ரெகுலராக 10,000 தான் அன்றைக்கும் 10,000க்கும் நடந்ததுக்கு, பட் they are identifying it as a fraud. எந்த ஒரு பேராமீட்டர் நீங்கள் கொடுப்பீங்க? ரெகுலர் மேபி டைம் ரிலேட்டடாக இருக்கலாமா சார்? எந்த டைம் மேபி சரியா? மேபி ஐ ஆல்வேஸ் ஷாப் பிட்வீன் மார்னிங் 8 AM to night 10 PM. என்னோடய டிரான்சாக்ஷன் சடனாக 1 PMக்கு சரி 1 AMக்கு வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு மிட் நைட்டில், விச் இஸ் ஆட் டைம். ஓகே, ஐ லிவ் இன் சென்னை. என்னோட கார்டை வந்து கலிஃபோர்னியாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லொக்கேஷன், ஸோ டைம் அண்ட் லொக்கேஷன் இஸ் சம்திங் நோட்டிசபிள். அண்ட் நார்மலாக இந்த 10,000ல் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து க்ராசரிஸ்.
ஓகே. எங்க ஸ்பெண்டிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. கிராசரிஸு, ஷர்ட்டு, அது மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்கு அண்ட் ஷாப்பிங் பெட்ரோல். பேசிக்கலி. சார். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி சடனாக என்னோட இதை போயிட்டு எப்படி சொல்லலாம், ஜுவல்லரி வாங்குறதுக்கு. ஓகே. ஸோ ஜுவல்லரிக்கு சடனாக வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பர்ச்சேஸ். ஸோ இதெல்லாம் பராமீட்டர்ஸ். எப்பா இவன் இந்த டைமில் தான் யூஸ் பண்ணுவான், இந்த லொக்கேஷனில் அவன் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவான், இதெல்லாம் பராமீட்டர்ஸ். என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, நாம் பில்ட் பண்ணக்கூடிய மாடலை வி ஹேவ் டு கீப் ஆன் டியூனிங். கடைசி 8 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் தான் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என் ஷிஃப்ட் மாற்றிட்டாங்க. மை ஒர்க்கிங் ஷிஃப்ட் காட் ஷிஃப்டட் டு நைட் 6 PM டு மார்னிங் 6 AM. ஓகே. இப்போ என்னோட ஸ்பெண்டிங் எந்த டைமில் இருக்கும்? Obviously அந்த ஷிஃப்ட் பேஸ் This 1 AM the earlier which was identified as a fraud detection, right? It was not there. இன்னொரு scenario எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இந்த 10,000 நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்ல, suddenly it increased to 1 lakh. There's a sudden spike of 1 lakh. Okay. Will this be considered as a fraud? Fraud அப்படின்றத விட like we should as you No. told மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் it will flag it as a fraud. ஏன்னா இவன் வந்து எப்பவும் 10,000 தான் கொடுக்குறான், திடீர்னு 1 லட்சம் ரூபா கொடுக்குறான். That doesn't know what I'm doing. ஓகே. ஸோ இதை நீ இம்மீடியட்டாக போய் ஃப்ராடை நீ ஃப்ளாக் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு சென்னை. ஓகே. எந்த டைமில் ஆயிருக்கு டைம். பிகாஸ் லெட் அஸ் சே ஒரு ஒர்க்கிங் டைம். ஸோ நான் வந்து 6 AM to 6 PM ஒர்க் பண்ணலாம், பட் வந்து டசன்ட் மீன் தட் த ஸ்டோர் வில் ஒர்க் அட் தட் டைம். Let us say the purchase had happened at 8 PM or 9 PM or 10 PM. Okay. And enna vaangirukkan. So this guy has bought a flat screen for 1 lakh. That's not a fraud. They can flag it. They can have it in their mind. இன்னைக்கு நான் ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வாங்கிட்டேன் 1 lakh, that is not tagged as a fraud. நாளைக்கு நான் மறுபடியும் 1 lakh இன்னொரு ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வாங்குறேன் அதே சேம் பராமீட்டரில். Now tell me, will this be flagged as a fraud? No, fraud இருக்காது. Because already multiple time purchases நடக்குது. So it will try to normalize. Here's what again your question is. நேற்று தான் 1 லட்சம் நீ ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வாங்கி, என்ன ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வாங்கி என்ன பண்ணுறான்? He's an employee, salaried employee who is doing his regular stuff. நேற்று 1 லட்சம் ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வாங்கிட்டான், அப்போ இன்னைக்கு மறுபடியும் ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வாங்குறான். So this is called parameter tuning. Your problem statement keeps on updating in real world. எல்லாம் நினைக்கிறது என்னென்னா, நான் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் பில்ட் பண்ணுறேன், பில்ட் பண்ண உடனே என் வேலை முடிஞ்சது, ஒன்ஸ் எ பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் தட் இஸ் கோனா டூ இட்ஸ் ஜாப் ஃபார் எவர் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். தட்ஸ் நாட் த கேஸ். யோர் parameter in real life keeps on changing. Okay. It's not going to be constant. Pretty sure. Okay. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, I'm pretty sure it's not going to be constant. நீ எதில் வேணால் எடுத்துக்கோ, ஈவன் மெடிக்கல் ரிசர்ச் எடுத்துக்கோ. ஓகே. மெடிக்கல் ரிசர்ச் எடுத்துக்கோங்களேன். let us say there are 2 ethnic groups. இப்போது ரஷ்யாவிலேருந்து ஒரு பர்சன் வராரு, இந்தியாவிலேருந்து நம்ம இருக்கோம். ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கு 96 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் பாடி டெம்பரேச்சர் இருந்தால் இட்ஸ் அ ஹை ஃபீவர் ஃபார் தம். ஓகே. ஹை ஃபீவர். யா, ஏன்னா அவனுடைய கிளைமேட்டுக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் லோவாக தான் இருக்கும். ரைட். இந்தியாவில் இருக்க எனக்கு 98 இருந்தால் கூட they'll say ஒன்றும் இல்லை லைட்டாக ஜுரம் இருக்குது அப்படிமாங்க. 101 is considered as high fever for me. So the model which is designed for me won't even work for the guy from Russia. Separate model. Yeah. So you have to understand the data input which you are getting. Okay. ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்மளுடைய சாம்பிள் பயாஸ், நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டேட்டா பயாஸிங் வந்து இட் வில் ஒர்க். ஓகே. ஸோ இங்கே தான். ஸோ லெட் அஸ் சே யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் அ மாடல் விச் இஸ்
going to predict something for a human being. அதில் வந்து நீங்கள் வந்து 900 மேல் அண்ட் 100 ஃபீமேல் மட்டும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் a ஜெண்டர் பயஸ். உங்கள் டேட்டா ஃபீமேலுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து நாம் வந்து அந்த வேர்ல்டு வார் 2 ஃப்ளைட்ஸ் பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ வேர்ல்டு வார் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளைட்ஸ் போகுது, குண்டடிப்பட்டுட்டு வருது. ஸோ எல்லாரோடைய பர்செப்ஷன் என்னவா இருந்ததுன்னா, அப்போ எங்கே குண்டடி படலையோ அந்த இடத்துல நல்லா ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய ஃபர்ஸ்ட் பர்ஸ்பெக்ஷனாக இருந்தது. படாத இடத்துல. ஸோ ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எது இங்கே ஷூட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் ஆக்சுவலி என்னென்னா எங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க, சரி சரி குண்டடி பட்ட இடத்துல ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் ஃப்ளைட் வந்து அங்கெல்லாம் பட்டாலும் திரும்ப வருது. ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் தட் த அதர் பிளேசஸ் ஆர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஆள் சொல்கிறது, ஒரு ஆள் வேண்டியதாக இருந்தது. அந்த சேம் வாஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வித் த பிளாக் டெத், ரைட்? ஸோ த டாக்டர்ஸ், த வெரி குட் இன்டென்டட் டாக்டர்ஸ், தே வாண்டட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம், பட் தே வேர் த ப்ராப்ளம். காலையில் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறாங்க, மத்தியானம் போய் இது பண்ணுறாங்க, அந்த டெலிவரி பார்க்குறாங்க. So the infection spread, so they were not able to understand why that is happening. But the moment that cycle was broken, அதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் தேவைப்பட்டது. Someone had to understand the data, look at them, observe the behavior. It's not always the direct data which you have. Okay, உங்கள்கிட்ட இல்லாத டேட்டாவை you have to understand. So that is where the data science come into play. You can mine the data, but you have to understand and analyze, and you should be able to correlate. Okay, and then comes the OLAP and OLTP. OLAP is analytical process and TP is transactional process. ஸோ ரெண்டுக்குமே என்னென்றது பார்த்தோம், ரைட்? அனாலிட்டிக்கல்னால் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய டேட்டா, அந்த கோல்டு டேட்டா. நம்மளோட மிஷின்ஸ் ஆல்ரெடி லாக் ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு, அந்த லாக் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷனல் டேட்டா அப்படிங்கிறது கரண்ட்டாக ஹாட் ஃப்ளோயிங் டேட்டா, நம்மளுடைய யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மாதிரி. போன வருஷம் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தது, இல்லை 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்ததுன்னு கேட்டால் அது வந்து அனாலிட்டிக்ஸ். இப்போ கரண்ட்டாக எவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்குது, இன்றைக்கி இப்போ நான் பண்ணக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷன் என் பேங்க்கில் டெபிட் ஆகுதா இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ட்ரான்சாக்ஷனல் டேட்டா, ரைட்? ஸோ இது எல்லாத்தையும் we should be able to analyze. Okay, and yeah, so அதுக்கப்புறம் we saw the steps involved in data science, right? So it starts with data collection and data cleaning, analyzing, designing the model, testing, optimizing, and finally deploying. So deploying is purely technical, அதனால் வந்து நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம். And இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு it's not mandated that you have to be a programmer, right? So you can do everything with plain old math and pen and paper, but effectiveness and time constraints வச்சு பார்க்குறதுனால what we did is, சரி இது அது வந்து வேலைக்காகாது அப்படின்றது வந்துட்டு மாடல்ஸை நான் பில்ட் பண்ணுறேன், கால்குலேஷன்ஸை மிஷின் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம், ரைட்? ஸோ என்னால் வந்து ஆஸ் அ ஹியூமன் ஐ ஹாவ் மை ஓன் லிமிடேஷன்ஸ், ரைட்? ஐ கேன் அனலைஸ் 10,000 data, 20,000 data, but when it comes to a machine it can analyze millions and millions of data in a fraction of time what I take, right? So that is why the data science came. So இன்றைக்கி எல்லாமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் தான் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இருக்கிறாங்க, பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ த ஆக்சுவல் கேசஸ் யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஷுர் ஆன் வாட் யுவர் என்ன சொல்கிறது, வாட் யுவர் டேட்டா அண்ட் வாட் யுவர் மாடல் இஸ். ஓகே, ஸோ machines are going to learn from what you are feeding them. Okay, so the machine learning, okay, have you ever wondered what a machine learning is? Yes, a basic or slide, yes, irundhathu. Okay, let's say WhatsApp chat for example. Okay, so daily morning ipo ungalku na good morning text pannite irukku or particular interval la appadina. Okay, next day na unga chat ku vandona good ன்ற word automatic suggestion la irukum. Yeah, and good ன்றத click பண்ண உடனே அடுத்து அது ஓகே. பட் உங்களுடைய மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? ரொம்ப ஜெனரலைஸ் சொல்லணும்னா we are making machine to understand. No, this is actually a machine learning. Okay,
ஃபார்முலா வைஸா? ஓகே. Basically, this is a machine. You know, this is simple regression. ரெக்ரெஷன் மாடல். This is the simple regression. You know what regression is? So yeah, linear regression, simple regression. Okay. Like, regression is used for prediction. Yeah. Okay. Okay. இது வந்து ரொம்ப ஒரு காமெடியான விஷயம். யாருமே வந்து இதை இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறதில்ல. நம்ம சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி கிராஃப் போட்டிருப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ் சார். எக்ஸு ஒய் ஒருத்தருடைய இது வந்து அவங்களோட ஹைட்டாக இருக்கும். ஓகே. அண்ட் இது வந்து ஏஜாக இருக்கும். இது வந்து நமக்கு 5ஆம் கிளாஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஹவ் யூ எவர் நோட்டீஸ் திஸ்? ஸோ இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜில் இருந்தால் இந்த ஹைட்டில் இருப்பாங்க, இந்த ஏஜில் இருந்தால் இந்த ஹைட்டில் இருப்பாங்க, இந்த ஏஜில் இருந்தால் இந்த ஹைட்டில் இருப்பாங்க, இந்த ஏஜில் இருந்தால் இந்த ஹைட்டில் இருப்பாங்க அப்படின்றது இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க, கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 1,1 2,2 3,3 4,4 இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம், இந்த மாதிரி கிராஃப் ஷீட் 50 பைஸ் அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரில. நான் வாங்கும்போது இட் வாஸ் 50 பைஸ். நாங்கள் வந்து கேன்டீனில் ஓடி போய் வாங்கிட்டு வருவோம். ஸோ நானும் 90s தான் சார். இல்லை, ஸோ உங்களோட டைமில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருந்தாலும் தெரியாது. நான் படிக்கும்போது இட் வாஸ் 50 பைஸ். You might have paid around 1 rupee or 2 rupee. Yeah, maybe. 1 rupee graph sheets. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லைன், இந்த ப்ளூ கலர் லைன் தான் வந்து உங்கள் டேட்டா பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் போடக்கூடிய லைனாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, 1.5 இருந்தால் உனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம், ஸ்கேல் எடுத்துப்போம். ஓகே, இங்கே தான் 1.5. ஸோ லைன் போட்டிருப்போம். அண்ட் இங்கே வந்து ஓகே, அப்போ இது வந்து இந்த இடத்துல வருது, அப்போ என்னோட ஹைட்டும் 1.5 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவுட்புட் எடுத்து வைப்போம். What you did, you had a set of data points, you predicted it, also. Okay, and this line has the slope of y equal to mx plus c. Correct? The formula la இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ரைட்டா? இரு, இப்போ இந்த ஃபார்முலாக்கும் இங்கே நான் எழுதியிருக்க ஃபார்முலாக்குள்ள இது பாரு. Yes, I'll write the same formula here, right? Y equal to mx plus c. Do you see the similarity? Yes, sir. Variables were. This is no. This formula is going to create the same output as this. Okay. In the formula, என்ன பண்ண simple linear regression அப்படின்னா you will find the best fit line. This is the best fit line of the data. ரைட்? உங்களோட டேட்டாவுக்கு மேக்ஸிமம் டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் தான் என்னது, சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷனில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். விச் இஸ் நத்திங் பட் தட் 5ஆம் கிளாஸ் நீ படித்த அந்த ஒரு கிராஃப். ரைட்? ஃபார்முலா பார்க்கும்போது வித்தியாசம். திஸ் இஸ் த சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன். திஸ் இஸ் த சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன். Your machine has a set of data points. It is going to train itself in this formula and give you the answer. Right? நாம எல்லாம் நினைச்சோம் மிஷின் லேர்னிங் மாடல் தான் என்னமோ பெருசா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல. கண்டிப்பா சார், நானே இப்போ நினைச்சிட்டு இருந்தேன். This box, இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருக்குல்ல, இதுதான் உன்னுடைய மிஷின் லேர்னிங். ஓகே. The parameter tuning, the best fit line, right? Y equal to mx plus c. I'll give you this. Y equal to mx plus c. Okay. X equal to 1 அப்படின்னா y equal to x. Okay. இது வந்து புரியலனா கூட பரவாயில்ல. But this is math. This is how it is going to be. I'm just giving you the outline. Okay. Okay. So let us say x equal to 1. C அப்படிங்கிறது constant. Okay. C வந்து இப்போதைக்கு 0ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா இப்போ என்னோட ஸ்லோப் எம்மோட வேல்யூ 1 இருந்ததுன்னா
என்னோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே இதை அப்ளை பண்ணும்போது? எக்ஸ் அண்ட் எம் 1ல தான் சார் இருக்கும். ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸுக்கு 2 கொடுத்தேன்னா ஒய்க்கும் 2, ரைட்? யா சார், எம் 1 இருக்கும்போது யா எக்ஸுக்கு 2. நான் ஸோ என்னோட கிராஃப் இந்த மாதிரி வரும். திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃபிட் லைன். ஓகே, இப்போ நான் இதிலேருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறேன். ஓகே, சரியா? எனக்கு அவுட்புட் கரெக்டாக வரல. ஓகே ஓகே, என்னுடைய டேட்டா பாயிண்டில் அவுட்புட் கரெக்டாக வரல. வாட் இஸ் த ஒன் திங் ஐ கேன் சேஞ்ச் ஓவர் ஹியர்? maybe the value of m or constant. கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் பண்ணி என்ன போ? கான்ஸ்டன்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். Constant, yeah, m. m is the slope. இப்போ என்னுடைய கிராஃப் இந்த இவ்வளோ ஸ்லோப்பில் இருந்தால் எனக்கு ப்ராப்பர் அவுட்புட் வரல. ஸோ வாட் ஐல் டூ? ஐல் அட்ஜஸ்ட் த ஸ்லோப் ஆஃப் தட் கிராஃப், ரைட்? எந்த கிராஃபில் எனக்கு வந்து நான் பெட்டர் அவுட்புட் வருது அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் parameter tuning. I am trying to shift my best fit line in such a way it connects maximum points. இதெல்லாம் எங்க நடக்குது? பேசிக்கா இதுதான். ரைட் சார். நம்ம வந்து இந்த டீட்டா 1 டீட்டா 2 அப்படின்னு பார்த்த உடனே ஐயோ ஏதோ பெருசா இருக்கும் போல அப்படின்றோம். தட்ஸ் நாட் த கேஸ். லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன்ல நீ சிங்கிள் லைன் போடுறது போல இந்த மாதிரி சைனசாய்டல் லைன் போடுவ, ரைட்? The best fit line, the single best fit line didn't get me the proper output, so I am going for a sinusoidal. When I am going for a sinusoidal, there is one more parameter which is additionally happening with my simple linear regression, right? So machine learning அப்படிங்கிறத you have to learn in this way. It's not that நம்ம வந்து பெருசா ஒரு கம்ப்யூட்டர் அங்கே உட்காந்து பக்கம் பக்கமாக புரட்டி. No, this is your model, ரைட்டா? இதுதான். அதனால தான் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, ப்ரோக்ராமிங்கில் டேட்டா சயின்ஸ் உனக்கு ஹெல்ப்பே பண்ணாது. சிம்பிள் linear regression வேணும்னா ஆல் யூ ஹேவ் டு டு இஸ் டு கோ அண்ட் இம்போர்ட் scikit-learnலேருந்து ஒரு பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு 2 லைன் கோட் அடிச்சேன்னா உனக்கு வந்து சிம்பிள் linear regression வந்துடும். But you won't even know what that simple linear regression is, how that works, how to tune the parameters. Parametersனா என்ன, ஏன் அதை நீ டியூன் பண்ணணும்? Just because I have a best fit line doesn't mean that that is the proper best fit line. Correct. And நான் முன்னாடியே சொன்னேன், when my data changes, I have to tune my algorithm based on that data. Or sometimes I may have to discard my entire model and start doing it again. Correct. இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க? Definitely base தெரிஞ்சதான். Exactly. So that is why I told you, நீங்கள் கேட்கும்போது நீ ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட் அடிக்கிறதுக்கே உனக்கு 6 மாதம் ஆகிடும் டேட்டா சயின்ஸில் நான் சொன்னது. கரெக்ட். ரைட்டா? ஸோ சரி, உங்களோட மிஷின் லேர்னிங் மாடல்லே பார்க்கலாமே. யூ செட் யூ ப்ரெடிக்டட் தட் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனால டவுன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? ஹவு டிட் யூ டூ இட்? அது கண்டிப்பாக விஷுவலைசேஷனில் ஒரு சார்ட் போட்டிருப்பீங்க. எஸ் சார், ஒரு மாடல் போட்டாச்சு, அதான் விஷுவல் பண்ணியாச்சு. அந்த விஷுவலைசேஷனில் வாட் வாஸ் த சார்ட் யூ யூஸ்ட்? சார் நார்மலாக ஒரு லைக் சிம்பிள் கிராஃப், லைன் சார்ட், கிராஃப் சார்ட், லைன் கிராஃப் தான். எஸ் சார். டிட் யூ யூஸ் அ ஹிஸ்டோகிராம்? நோ சார். டிட் யூ யூஸ் அ பார் சார்ட்? பேசிக்கலி இடிஏ அப்படின்னு பண்ணும்போது அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக மட்டும் ட்ரை பண்ணது சார். யா, பட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூ யூஸ் அ லைன் சார்ட். லைன் இட் சார். ஸோ வாட் வாஸ் தட் லைன்? வாட் டிட் தட் லைன் லுக் லைக்? பேசிக்கலி அந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த எங்கெல்லாம் அதிக ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. No, it will be either straight line or a sinusoidal. Sinusoidal, yeah. Straight or sinusoidal, sir. Which means you are heading in the way to a logistic regression or a simple linear regression. Okay. Okay, so I'm just giving you, எனக்கு அவங்க மிஷினில் அவங்க மாடல்ஸ் ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியாது, பட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைக் இதுதான் இருக்கு. நான் லெஃப்ட் சைடில் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வச்சுருக்கேன், ரைட் சைடில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ வென் இட் கோயின்சிடைஸ் ஐ எம் கெட்டிங் அவுட்புட். இந்த பவருக்கு நான் இந்த அவுட்புட் தான் வருது அப்படின்றப்போ that's regression simply.
right? So that is what you have to understand. So right, implementing a machine learning model, any idiot can do in this in today's world. Simple linear regression implement பண்ணோம் அப்படின்னா any idiot can do it today. I'm sorry I am blunt, but that is the truth. எல்லாத்துக்குமே பேக்கேஜஸ் இருக்குது. all you have to do is to import package and do it. இப்போ அனோவா டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அனோவானா என்னன்னே உனக்கு தெரியாம கூட யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் அனோவா. நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து இதுக்கு அனோவா டெஸ்ட் எடுப்பா, அது டேட்டாவை ட்ரெயின் பண்ணி எடு அப்படின்னு சொன்னால் all you have to do to type 2 lines of codes and pass the parameters which I am giving, which is not going to help at any point. Okay, so that is why we have to go deep in data science. டேட்டா சயின்ஸ்க்கு அவ்வளோ டீப்பாக போகிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டானா என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஐடியலி இன்றைக்கி வந்து நம்ம வி ஷுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ராசஸ், பட் வி இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலே ரவுண்ட் அடிச்சிட்டோம். ஸோ நாளைக்கு வி வில் கோ வித் டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செஷனில் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் கலெக்ஷன். But hope இன்னைக்கு it was not the same thing what we learned yesterday, right? We added a few more. Extra we learned about regression. Yeah, so this machine learning model பொறுத்த வரைக்கும் and ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய பேசிக் மேத்தில் தான் வந்தது. ஓகே, you have to look and understand what it is. நானும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் வீடியோ, ஆக்சுவலி கிருஷ்ணாயக்கோட வீடியோ பார்த்தா இதெல்லாம் படித்தேன். சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் அவர் போடும்போது டீட்டா ஈக்குவல் டு டீட்டா 1 + c அப்படின்ட்டு, என்ன அது டீட்டா ஒன்னா என்னது, டீட்டான்ற வேல்யூலாம் வந்து நமக்கு பயம் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ஐ ஆல்சோ ஹெசிடேட்டட் 5 years பேக். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு நாள் பால்கனியில் உட்காந்து அவனோட வீடியோ பக்கம் மணிக்கணக்காக பார்த்துக்கிட்டு கடைசியில் இது நமக்கு வராதுன்னு சொல்லி வச்சுட்டு வந்துட்டேன். But eventually when I looked at the graph, when we looked at the outputs, when we learned நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது it was simple. நீ போடுற அதே y = mx + c தான். அவன் ஒய்க்கு பதிலாக டீட்டான்னு எடுத்துருக்கான், எக்ஸுக்கு பதிலாக டீட்டா 1ன்னு எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, தீட்டா 1 தீட்டா 2 அதை ஒழுங்காக சொன்னால் நமக்கு புரிஞ்சுது, அவங்க புரியக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. Statisticians, they talk in a different way. Statisticians on a mind, it works in a different way. They won't theirs won't work in x, y and all. Okay, அதனால okay, I was fine with it. So okay, இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. So this is how it is. You have to understand to correlate. So simple linear regression னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அது என்ன சொல்கிறது, yes sir, sinusoidal. இது என்ன ரெக்ரெஷன் தட்டுங்க, linear simple. சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் வந்து லீனியராக இருக்கும். straight linear line. Yeah, what is this sinusoid? இப்போ தான் சொன்னேன் அந்த பேர். சரி, ஓகே, this happens to me. Okay, suddenly I will get this flash. ஏன்னா இப்போ தான் ஞாபகத்தில் இருந்து அப்படின்னா it won't come, so it happens to me. Yeah, so this is what we are going to learn. ஓகே, இதுக்கு இந்த பாயிண்ட் ரெக்ரெஷன் வந்து நமக்கு இங்கே வரும். ஓகே, இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் வில் பி கம்மிங் ஹியர். இதுக்கப்புறம் தான் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது, பேராமீட்டர் டியூனிங், ஆப்டிமைசிங், இது எல்லாமே இருக்குது. ரைட்டா? ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து வில் கோ இன் டீட்டெயில். நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, இது ரெக்ரெஷன், லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன். லீனியர் ரெக்ரெஷன், லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன். Yeah, so இப்போ தான் 2 minutes back I was able to tell that name, but see, this happens to everyone there. ஓகே, எல்லாருமே வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை, 3 days பேக் வந்து அந்த சின்ன பையனுக்கு நான் ரோபோட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொன்னல, there was a same code. நானும் அவனும் அந்த மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 தடவை அந்த கோடை எழுதியிருக்கோம். சேம் கோடு. அன்னைக்கு ஒர்க் ஆகவே இல்லை. நானும் போடுறேன் ஒர்க் ஆகலை, அவனும் போடுறான் ஒர்க் ஆகலை, நெட்டில் தேடி பார்த்தா ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், நீ எடுத்து வச்சுட்டு போடா அப்படின்ட்டேன். அவன் எடுத்து வச்சுட்டு போய் தூங்கிட்டான். மறுநாள் காலேஜ் எழுந்து அந்த கோடை போட்டால் அதே கோடு ஒர்க் ஆகிடுச்சு. See, there was some mind block. And ஐடியில் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த சினாரியோவில் நான் போயிட்டு ஏன் அந்த கோடில் முன்னாடி இந்த கோடில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படின்றத தேடி இருக்கணும்.
I didn't do it. எனக்கு அந்த ஒரு இது இல்லை. ஸோ இட் ஒர்க்டு. ஐ நோ சம் மிஸ்டேக் வாஸ் டன் அண்ட் இட் வாஸ் நாட் தேட் இம்பார்ட்டன்ட். அதான் அப்படியே விட்டுட்டேன். பிகாஸ் வி போத் நோ தட் கோட். ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன், ஈவன் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் சே டேக் எ பிரேக். டோன்ட் கீப் என்ன சொல்லுது, டோன்ட் கீப் லாக்கிங் யுவர் ஹார்ன்ஸ் வித் கான்செப்ட். புரியலையா, ஒரு பிரேக் எடுத்துக்க, ஒரு வாக் போயிட்டு வாங்க, இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே வந்து திஸ் லேர்னிங் திங்ஸ் இன் 3 months won't work. அந்த கோர்சஸ்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல 3 monthsல யூ வில் பி எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிட்டு. யூ ஆர் நாட் அ மிஷின். இட்ஸ் நாட், வி ஆர் நாட் இன் அ மேட்ரிக்ஸ் வேர் ஐ கேன் பிளக் யூ இன் அண்ட் அப்லோட் த என்டையர் சிஸ்டம் இன் டு யுவர் ஹெட். ஓகே, தட் won't work. You should give yourself time. It's not like every day is going to be the same flow. Okay, இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போகிறேன். வேலையில் வந்து எனக்கு டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இன்றைக்கி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஒர்க். ரைட்டா? ஈவன் தோ ஐ எம் அவேக், காலைல 4 நான் எந்திச்சு உட்காந்துருக்கேன். யூ ஆர் ஆல்சோ ஹியர். I won't be able to teach you anything, or we won't be able to communicate because my mind will be occupied with something else. Correct. Right? ஸோ இதை நீங்கள் வந்து 3 monthsல நான் வந்து முடிச்சே ஆகணும், இந்த 3 monthsல வந்து கோர்ஸ் முடிஞ்சிடும், யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா, அண்ட் யூ ஆர் பேயிங் 60,000 70,000 அப்படின்னா, உங்களோட மைண்டு லேர்ன் பண்ணுறதுல இருக்காது. நான் 60,000 பே பண்ணியிருக்கேன், எப்போ எனக்கு வேலை கிடைக்கும், நான் எப்போ போவேன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் வித்தின் 3 months, trust me, no one can make you learn all these things. அதனால தான் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இதுக்கு போனாலும் ஃபஸ்ட்டு தே வில் ஸ்டார்ட் வித் பைத்தான். அங்கே இருந்து தான் தென் தே கம் ஃபார் ஸ்டாட்ஸ் and then they come for ML. அந்த டேட்டா கிளீனிங், டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் டேட்டா சயின்ஸ் வந்து யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸல். ரைட்? அதெல்லாம் கிடையாது. நேராக எடுத்த உடனே வந்து they will bring it over here. கரெக்டா? Yes. So we are not going to do that. I know it's going to be a long haul, but it definitely will help. Okay. Sure, sir. So நாளைக்கு we will start with data collection, data எந்த மாதிரி sourcesல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and if possible we will try to simulate live streaming data using Python. Definitely. Okay. So நான் ஏதாவது என்னோட சைட்ல ஹோம்வொர்க் பண்றேன். ஓகே, உங்களுடைய ஹோம்வொர்க் என்ன அப்படின்னா, டேட்டா சோர்சஸ். ஓகே, என்னெல்லாம் டேட்டா சோர்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ். And I have told you about structured data and unstructured data. I want you to prepare a table which categorizes the characteristics of structured data, semi-structured data and unstructured data. Okay. The other thing is, I had not taught you about the semi-structured data. Structured data, unstructured data, there is something called semi-structured data. Structured data எந்த டேட்டாபேஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுது, செமி-ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா எந்தெந்த டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுது, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா எந்தெந்த டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுது, அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஓகே சார். ஓகே, ஏன் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, ஏன் செமி-ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, ஏன் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. ஓகே, அண்ட் ஸோ பேசிக்காக இது டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸு, டேட்டாவுடைய இந்த ஸ்ட்ரக்சர், அன்ஸ்ட்ரக்சர், செமி-ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவுடைய அந்த ஃபுல் செட்டு. ஓகே, bring it. We will try to understand. We'll talk about the data collection processes. Data பொறுத்த வரைக்கும் you should also understand the ethics. Okay, I don't think அது உங்களுக்கு தேவை, வேலைக்கு போகிறதுக்கு அந்த எத்திக்ஸ் தேவையில்லை, பட் இட்ஸ் குட் டு லேர்ன் what you can do, what you can't do. There are like compliances, GDPR. Have you ever heard about GDPR compliance, HIPAA compliance? இல்லை சார், கேள்விப்பட்டதில்லை. So these are like the data science வந்ததுக்கப்புறமா these compliances also coming into the place. We will talk about them, but அது உங்களுக்கு when you are searching for a job as a data scientist அது உங்களுக்கு தேவைப்படாது, but when you are handling the data you will need it. பார்க்கலாம். ஓகே, we will take a look into it. Probably HIPAA and GDPRக்கு நம்ம தனியாக ஒரு செஷனே போடலாம். That's something very important, but no one cares to honor or bother. Okay. Understood. Let's see. Yes. சரியா? See you tomorrow. Okay, sir. Bye. Sure. Thank you. Thank you. Bye. சொல்டா.
என் ஃபோன் இருக்கிறது இல்லையே, என் ஃபோனில் தான் இருக்கு. என் ஃபோனை காணும்.